Good afternoon to all of you. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay, so we are not still 40. I'm waiting for the students. So let us just take the small revision. सर पेपरला किती चॅप्टर असणार? पेपरला किती चॅप्टर आहेत मी बऱ्याच दिवसापूर्वी सांगितले. एनीवन शेअर हाऊ मेनी चॅप्टर्स? Two chapters. First 2 chapters, semiconductor physics and crystallography. हे आपण मागच्या डिस्कस केलं युनिट टेस्ट आणि ISC. तर पहिला आणि दुसरा चॅप्टर हा ISC फर्स्ट ला असणार आहे, म्हणजे सेमीकंडक्टर फिजिक्स आणि क्रिस्टलोग्राफी. ठीक आहे. And for ISC 2 chapter number 3 and 4. Okay. Okay, sir. So we are going with the sequence. आपला सिक्वेन्स लक्षात ठेवा की फर्स्ट चॅप्टर झाला त्याच्यावर चॅप्टर वाइज टेस्ट, पहिले 2 चॅप्टर ISC, तिसरा चॅप्टर झाला की त्याच्यावर चॅप्टर वाइज टेस्ट आणि तिसरा चौथा ISC 2 प्रमाणे आपण जातोय. सो इन केस ऑफ आवर डिव्हिजन I am handling your first section or section second. Another faculty is there. So first section you can give your 2 ISCs plus 50% portion of university syllabus. Anyways, so properties of ultrasonic waves we have just started discussing in our previous lecture. Before that we have completed introduction of ultrasonics and 2 production methods. First, magnetostriction method and second, piezoelectric method. By using that we can produce ultrasonic waves. Now let us discuss these properties. तर पहिली प्रॉपर्टी काय, तर ते एनर्जेटिक असतात these waves. Okay, then next, the speed of propagation of ultrasonic waves increases with increase in frequency. जसं frequency increase होईल त्याचा स्पीड वाढत जातो. इट डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन मीडियम. देन त्यांचं डिफ्रॅक्शन जे असतं तर ते स्मॉल असतं किंवा निग्लिजिबल असतं, त्याच्यामुळं तर त्यांची वेव्हलेंथ जी आहे तर ती स्मॉल असते. हाय फ्रिक्वेन्सी मीन्स स्मॉल वेव्हलेंथ. तर त्यासाठी आपण याला सिग्नलिंग पर्पजेस साठी सुद्धा यूज करू शकतो. वी आर ट्रान्समिटिंग this over long distances without any appreciable loss of energy. Means losses are there but they are less. Then its intensity range 10 kilowatt per meter square. Now come to the last 2. First is they produce cavitations effect in liquid. This is the first one. And second, using ultrasonic waves, acoustic grating can be formed in a liquid. So we have to discuss now these 2 terms. What is meant by cavitation effect and how we can form acoustic grating in the liquid. So we just take few minutes to discuss this and then we go for the next term. I have to draw here. तर आपण इथे काय म्हणतोय, तर cavitation effect आणि acoustic grating in liquid. So consider this is liquid column which is having a liquid having certain density. Of course it is a uniform density. So density is uniform means refractive index is also constant. Now we are passing ultrasonic waves through this liquid. So this is a crystal oscillator. By using this piezoelectric method we are passing the ultrasonic waves in liquid. So what happens here, a stationary wave pattern gets generated. How? It gets reflected back from the bottom and the density varies from layer to layer. इथे काय होतं, density change होते. आता हे आपण कशासाठी करतो, so before application of this ultrasonic waves
if we consider the source and if we pass the light of that source through this, then what we are getting? So we are considering the lens, and by using lens effect we are passing this light through this liquid column. Once again we are collecting the light by using lens on the screen. So here we are getting a single spot or only a single slit before application of ultrasonic waves. तर इथं आपल्याला ती स्लिट किंवा तो स्पॉट दिसेल का? कारण का इथं लिक्विड जे आहे तर ते युनिफॉर्म डेन्सिटी आहे आणि त्याच्यामुळे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स पण सेम आहे. त्यामुळे आपल्याला इथं स्क्रीनवर काय दिसणार? एक तर स्लिट दिसणार साधी किंवा स्पॉट दिसणार. नाउ इफ वी अप्लाय दिस अल्ट्रासोनिक वेव्स, व्हाट हॅपन्स? So this liquid changes from layer to layer. There is formation of compression and rarefactions, means nodals and antinodal points, we can say. So here you can see this type of wave pattern gets generated. Okay. Just a minute. तर इथे तुम्ही बघू शकता की पहिल्यांदा आपण लिक्विड युनिफॉर्म डेन्सिटी असल्यामुळे सेम दाखवलं, पण जेव्हा आपण या लिक्विड मध्ये अल्ट्रासोनिक वेव्स पास करतो तर इथे काय होतं? स्टेशनरी वेव्ह पॅटर्न जनरेट होतो आणि इथं नोडल आणि अँटीनोडल पॉइंट्स तयार होतात. ओके, नाव वी आर कॉलिंग दिस ॲज अकॉस्टिक ग्रेटिंग. हे कशासाठी? तर आपण सिलेबस मध्ये डिस्कस केलंय काय, तर डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग म्हणजे काय असतं? तर ग्लास प्लेट असते आणि त्याच्यावर आपण काय करतो? तर लाईन स्क्रॅच करतो विच आर इक्विडिस्टंट, and when we are scratching the lines, when we are passing the light, then light gets diffracted and we are getting the diffraction pattern. याला आपण म्हणतो डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग. हे प्लेन डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग. तर तसंच इथं आपण अकॉस्टिक ग्रेटिंग आहे तर ते फॉर्म करतो. म्हणजे काय की जर आपण दोन स्क्रॅचड लाईन्स घेतल्या तर त्याच्यामधला जो गॅप आहे तो काय ऍक्ट करतो? ट्रान्सपरंट रिजन. इट ऍक्ट्स ॲज अ स्लिट and these two are opaque region, or these two are scratched lines. They obstruct the path of light, but this transparent region allows the path of light. तर इथं सुद्धा स्क्रॅचड लाईन जशी तर ती म्हणजे इथं आपले नोडल पॉइंट्स आहेत. ओके, आणि इथं जो ट्रान्सपरंट रिजन आहे ते म्हणजे आपले अँटी नोडल पॉइंट्स किंवा एरियाज आहेत. ठीक आहे, तर याच्यामधनं लाईट पास झाल्यावर काय होणार? तर आपल्याला इथं डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मिळतो. Means we are getting the central maxima which is followed by primary, secondary maxima, minima. Okay, so we are getting here diffraction pattern. We can determine the wavelength here by using the equations. So in liquid we can form acoustic grating. This is our last property. Now come to this one, that is cavitation effect. कॅव्हिटी म्हणजे काय? तर गॅप किंवा व्हाईड. तर तिथं काय होतं? तर जसं आपण याची फ्रिक्वेन्सी रेंज वाढवत जाऊ अल्ट्रासोनिक वेव्हची, तर फ्रिक्वेन्सी जशी वाढेल तसं काय होतं? तिथे जे अँटीनोडल पॉइंट्स आहेत किंवा रेअरफॅक्शन्स एरिया आहेत तर तिथं काय होतं? तिथलं लिक्विड आहे तर ते बाजूला सरकत. जिथं हाय फ्रिक्वेन्सी नोडल पॉइंट्स आहेत तर तिथं काय होतं? तर तिथं आपल्याला लिक्विडची डेन्सिटी जास्त मिळते आणि जिथे अँटीनोडल पॉइंट्स आहेत तिथे लिक्विडची डेन्सिटी कमी होते. आणि इतकी कमी होते जसं आपण फ्रिक्वेन्सी वाढवू तसं, तर एके वेळेस काय होते? इथं बबल फॉर्म होतो त्या लिक्विड मध्ये, and that bubble is nothing but called as cavity, and that effect is nothing but called as cavitation effect. So they produce cavitation effect in liquid, and using ultrasonic waves acoustic grating can be formed in a liquid. Okay, is it clear? सर अकॉस्टिक ग्रेटिंग सांगावं जरा परत. ग्रॅव्हिटी इफेक्ट आणि कॅव्हिटेशन कन्फर्म काय समजले ते. हा. अकॉस्टिक ग्रेटिंग जरा डाऊट आहे. ठीक, ओके.
अकॉस्टिक ग्रेटिंग म्हणजे काय, तर पहिल्यांदा आपल्याला हे माहिती पाहिजे की ग्रेटिंग कशाला म्हणतात. तर हे ग्लास प्लेट आहे, त्याच्यावर आपण काय करतो, फाईन डायमंड पॉइंट यूज करून इक्विडिस्टंट लाईन स्क्रॅच करतो. स्क्रॅच केल्यामुळे काय होतं, तर काही एरिया जे आहेत तर ते ट्रान्सपरंट राहतात, काही एरिया ओपेक होतात. ओपेक म्हणजे काय, तर आपण जर ग्लासवर स्क्रॅच मारला, तो जर पोर्शन असेल तर त्यातनं लाईट येऊ शकत नाही. पण जर सेम डिस्टन्सवर आपण स्क्रॅच करत गेलो तर हे जे गॅप्स आहेत यातनं ती लाईट काय होणार, डिफ्रॅक्ट होणार. इट इज कॉल्ड एज ट्रान्सपरंट रिजन और वी कॅन कॉल्ड इट ॲज अ स्लिट. म्हणजे आपल्याला तिथं स्लिट मिळतात आणि त्यातनं लाईट डिफ्रॅक्ट होते, आपल्याला डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मिळतो. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज प्लेन डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग. आता याच्याच बेस घेऊन किंवा रेफरन्स घेऊन आपण इथे काय म्हटलंय, अकॉस्टिक ग्रेटिंग. म्हणजे ग्रेटिंग म्हणजे काय हे आपल्याला कळलंय. आता अकॉस्टिक म्हणजे काय, तर साऊंड वेव्हचा आपण वापर करून काय करतोय, तर असलं ग्रेटिंग लिक्विड मध्ये तयार करतोय. कॅन फॉर्म इन लिक्विड. कसं फॉर्म केलं, तर पहिल्यांदा हे लिक्विड आहे तर याची डेन्सिटी सेम असते, त्यामुळे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स सेम असते. आणि आपण काय करतो, यातनं अल्ट्रासॉनिक वेव्स पास केल्या तर हे बॉटमला काय होतं, रिफ्लेक्ट होतं. इथे स्टेशनरी वेव्ह पॅटर्न तयार होतो आणि ती जी डेन्सिटी ते लेअर टू लेअर चेंज होते. जिथं डेन्सिटी हाय तो म्हणजे आपला इथं काय झाला, हा स्क्रॅच पोर्शन झाला. आणि जिथे डेन्सिटी लो आहे तो म्हणजे आपला काय झाला, तर हा ट्रान्सपरंट पोर्शन झाला. हिअर इट इज अ स्क्रॅच्ड पोर्शन acts as a nodal point and transparent portion acts as a slit or transparent region. याच्यामुळे काय होतं, तर आपण लाईट जर पास केली याच्यातनं तर ती लाईट डिफ्रॅक्ट होते आणि तिला जर आपण लेन्सनं कलेक्ट केलं तर आपल्याला इथं डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मिळतो. म्हणजे जसं हे ग्लास प्लेट डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग ऍक्ट होतं, तसंच लिक्विड मध्ये अकॉस्टिक ग्रेटिंग तयार होतं. Shall we proceed? हो सर, समजलंय, प्रोसीड. तर या झाल्या प्रॉपर्टीज. ठीक आहे, तर हे डिटेलमध्ये डिस्कस करायचं कारण काय, तर हे आपल्याला लक्षात यावं की कॅव्हिटेशन इफेक्ट म्हणजे कसं तयार होतो, अकॉस्टिक ग्रेटिंग म्हणजे काय, अँड रिमेनिंग आर सिंपल प्रॉपर्टीज, वन लाईन टू अंडरस्टँड. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट टाइप, दॅट इज डिटेक्शन मेथड्स ऑफ अल्ट्रासॉनिक वेव्स. आता आपण प्रोडक्शन मेथड्स बघितल्या, कुठल्या कुठल्या, पहिली होती मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड, दुसरी होती पिझो इलेक्ट्रिक मेथड. या दोन्हीचा वापर करून आपण अल्ट्रासॉनिक वेव्स तयार केल्या, प्रोड्यूस केल्या. पण आपण इथं आता काय म्हणतोय, डिटेक्शन मेथड्स ऑफ अल्ट्रासॉनिक वेव्स. म्हणजे आता आपल्याला एक सिंपल टेक्निक्स आहेत ज्या वापरून त्या अल्ट्रासॉनिक वेव्हचा प्रेझेन्स आहे का त्या मीडियम मध्ये, तर याच्यावरून आपल्याला डिटेक्शन मेथड्स आहेत तर ते आपण सेट करतो. सो आय जस्ट ड्रॉ समथिंग रेफरन्स. तर आपण इथं काय म्हणतोय, जर आपण इथं अल्ट्रासॉनिक वेव्स दाखवल्या, समजू इथं मीडियम मध्ये अल्ट्रासॉनिक वेव्स आहेत, नोडल आणि अँटीनोडल पॉइंट्स दाखवतो आपण त्याची. And in that medium ultrasonic waves are present. Now we are using different simple methods to detect these ultrasonic waves. So we are just showing the nodal and antinodal points, or you can say exactly it is a compression and rarefactions as it is sound waves. हे असं दिवसभर काढलं तरी संपूर्ण. So consider that ultrasonic waves are present in this medium. We are using simple technique to detect the presence of ultrasonic waves. So first is called as sensitive flame method. What exactly it means? When a narrow sensitive flame is moved in a medium where ultrasonic waves are present, the flame remains stationary at antinodes and flickers at nodes. म्हणजे काय, की आपण सिंपली जर एक फ्लेम घेतली आणि जर ती आपण पास केली जिथे अल्ट्रासॉनिक वेव्स आहेत, ओके, तर काय होतं, तर जिथं अँटीनोडल पॉइंट्स आहेत तिथं आपल्याला फ्लक्च्युएशन मिळत नाही, पण जिथं नोडल पॉइंट्स आहेत तर तिथं फ्लक्च्युएशन जास्त मिळतात. फ्लिकर्स म्हणजे काय, तर फ्लक्च्युएट. म्हणजे इथं ती जी ज्योत आहे ती फडफडते आणि आपल्या लक्षात येते की इथं अल्ट्रासॉनिक वेव्स आहेत
आणि नोडल पॉइंट्सला ती जास्त फ्लक्च्युएशन आपल्याला दाखवते. सो दीज आर दी सिंपल टेक्निक. व्हॉट इज द नेक्स्ट वन? कोन्स ट्यूब मेथड. यामध्ये काय, इट कॅन बी युज्ड टू डिटेक्ट अल्ट्रासोनिक वेव्हज ऑफ रिलेटिव्हली लार्ज वेवलेंथ, ज्याची वेवलेंथ जास्त आहे तर अशा अल्ट्रासोनिक वेव्हज आपण यातनं डिटेक्ट करतो. कशा? when ultrasonic waves are passed through the tube, the lycopodium powder spring in the tube collects in the form of hips at the nodal points and is blown off at the antinodal points. म्हणजे काय, तर जर आपण एक ट्यूब कन्सिडर केली, ठीक आहे, आणि त्याचा एक एंड आहे तिथे पिस्टन आहे, ज्याचा आपण वापर करून ती लेंथ जी आहे तर ती ऍडजस्ट करू शकतो. दुसऱ्या एंडला आपण काय करतो, इथून अल्ट्रासोनिक वेव्स पास करतो आणि इथं काय केलंय आपण, तर फाईन पावडर आहे, त्याला लायकोपोडियम पावडर म्हणतो, फाईन पार्टिकल्सची पावडर आहे. तर ती पावडर आपण इथं काय केली तर पसरून ठेवली. कशामध्ये? तर त्या ट्यूब मध्ये. ओके, now what we are doing, when we are passing ultrasonic waves in the tube, it gets reflected back and stationary wave pattern gets generated. So wherever there are nodal points, then this lycopodium powder gets collected in the tube in the form of hips. Hips म्हणजे काय, छोटा डोंगर. ओके, तर जिथे जिथे नोडल पॉइंट्स आहेत तर तिथे काय होतं, तर ही पावडर एकत्र गोळा होते आणि त्या नोडल पॉइंट्सच्या तिथं हे आपल्याला गोळा झालेलं दिसते. त्यानंतर नेक्स्ट काय, at the nodal points in the form of hips at the nodal points, so it get collected in the form of hips at nodal points and is blown off. Blown off म्हणजे काय, स्प्रेड ऑफ. तिथून ती स्प्रेड होते बाजूला. कुठं? ऍट द अँटीनोडल पॉइंट्स, जिथे अँटीनोडल पॉइंट्स आहेत म्हणजे कॉम्प्रेशन रेअरफॅक्शन जिथे आहेत, तर तिथं आपल्याला काय दिसतं, जिथं कॉम्प्रेशन आहे तिथं पावडर एकत्र गोळा होते आणि जिथं अँटीनोडल पॉइंट्स किंवा रेअरफॅक्शन्स आहेत तिथं काय होतं, तर ती स्प्रेड होते. So from that we can detect the presence of this Kunz tube plus by using the parameters or measurement we can detect the wavelength also. So this is the second one, that is called as Kunz tube method. Kunz, of course, name of the scientist. And then we go for next type, that is thermal detector method and piezoelectric method. आपली अल्ट्रासोनिक वेव्स असतात ती ट्रॅव्हल्स कसं करतात, कॉम्प्रेशन आणि रेअरफॅक्शन? Yes, compressions and rarefaction. Ultrasonic waves are sound waves. Is it correct? सेन्सिटिव्ह So- फ्लेम मेथड मध्ये ते अँटीनोड आणि नोड असं का वापरले आहे बघ? नाही, मी मागच्या वेळेस तुम्हाला एकदा क्लिअर केलं की आपण तुमच्या लक्षात यावं म्हणून. आता कॉम्प्रेशन आणि रेअरफॅक्शन्स म्हटलं की आपल्याला कॉम्प्रेशन आणि रेअरफॅक्शन्स काही जण इमॅजिन करतात किंवा लक्षात येतात, पण जर नोडल आणि अँटीनोडल पण म्हटलं तर तुमच्या ते अजून चांगलं लक्षात येतं, कारण का स्टेशनरी वेव्स तुम्ही स्टडी केलेले आहेत, बरोबर आहे का? स्टेशनरी वेव्स. ओके, तर त्याच्यासाठी आपण काय केलं इथं, तर नोडल आणि अँटीनोडल आपण कॉम्प्रेशन रेअरफॅक्शन, ठीक आहे, इथे सुद्धा आपण ते मेन्शन केले. पण आपण काय करतोय आता इथे तुम्ही बघू शकता, अल्टरनेट कॉम्प्रेशन्स अँड रेअरफॅक्शन्स. सो ऍक्च्युअली दे आर लॉन्जिट्युडनल वेव्स, दे आर साऊंड वेव्स, अँड कॉम्प्रेशन रेअरफॅक्शन्स इज द आयडियल वर्ड if you want to speak, but we are using this nodes and antinodes. Okay, if you want you can everywhere write compressions and rarefactions, no problem. Okay, yes, so it is just for our understanding and writing. So thermal detector method, आता thermal म्हणजे काय, it is related to temperature. In this method a fine platinum wire is moved in the medium of ultrasonic waves. The temperature of the medium changes due to alternate compressions and rarefactions. There is change of temperature at nodes, while at antinodes the temperature remains constant. Hence, the resistance of platinum wire changes at nodes while remains constant at antinodes. The change in the resistance of the platinum wire can be detected using a sensitive detector. Such a device is known as thermal detector of ultrasonic waves. आता या केस मध्ये आपण काय करतोय, तर एक फाईन प्लॅटिनम वायर घेतो, ठीक आहे, ऑफकोर्स ते फक्त वायर नाहीये, ते आपण कनेक्ट करतो डिटेक्टरला.
डिटेक्टर म्हणजे तो काय करतोय तर चेंज इन रेझिस्टन्स आपल्याला दाखवतोय. तर इथं काय होतं की त्या व्हायब्रेशन्समुळं त्या मीडियमचं किंवा त्या मीडियमचं जे पर्टिक्युलर पॉइंट आहे तिथलं टेम्परेचर जे असतं तर ते व्हॅरी होतं. टेम्परेचर व्हॅरी झाल्यामुळं रेझिस्टन्स व्हॅरी होतो आणि आपण तो डिटेक्ट करतो या डिटेक्टरनं. इथं काय म्हटलंय, ए फाईन प्लॅटिनम वायर, आपण गुड कंडक्टर जो आहे तर तो घेतो इथं. तो जर मूव्ह केला मीडियम मध्ये जिथं अल्ट्रासोनिक वेव्हज आहेत तर तिथलं टेम्परेचर जे आहे तर ते चेंज होतं या कॉम्प्रेशन रिफ्रॅक्शन मुळे किंवा नोड्स आणि अँटी नोड्स मुळे. तर तिथला जो रेझिस्टन्स आहे तर तो त्याच्यामुळे जो डिफरन्स जो आहे तर तो आपण ही मेथड यूज करून डिटेक्ट करतो. So the change in the resistance of the platinum wire can be detected by using a sensitive detector, and this device is known as thermal detector of ultrasonic waves. Now the last one is called as piezoelectric method. आता तुम्हाला माहिती की प्रोडक्शन मेथड्स मध्ये सुद्धा आपण हेच टायटल वापरतो. आता या केस मध्ये आपण काय करतोय तर piezoelectric मेथड वापरून आपण याचा प्रेझेन्स डिटेक्ट करू शकतो. कसा? So one pair of faces of quartz crystal is subjected to ultrasonic waves. आपण तो जो क्वार्ट्स क्रिस्टल आहे तर त्याचा एक फेस आहे तर तो अल्ट्रासोनिक वेव्स मधून आपण पास करतो. तर हे तुम्हाला माहिती आपण हे डिस्कस केलेलं आहे की आपण जेव्हा स्लाइस ऑफ क्रिस्टल आहे तर तो या पद्धतीने कन्सिडर करतो आणि इथे जर आपण पास केला तर वन पेअर ऑफ फेसेस म्हणजे हा टॉप आणि बॉटम तुम्ही कन्सिडर करा. वन पेअर ऑफ फेसेस ऑफ क्वार्ट्स क्रिस्टल इज सब्जेक्टेड टू अल्ट्रासोनिक वेव्स. On the other pair of faces which are perpendicular to previous one, varying electric charges are produced. तर हा piezoelectric effect आहे ज्याची डेफिनेशन काय की certain crystal like quartz etc are compressed or stretched along certain axis called as mechanical axis. What happens? Potential difference gets developed perpendicular to that axis which is called as electrical axis. तर इथं काय होतं तर या अल्ट्रासोनिक वेव्स मुळे जेव्हा आपण याला पास करतो याच्यातनं तर अँटी नोडल पॉइंट्सला थोडेसे आपल्याला व्हायब्रेशन्स मिळतात पण ते नोडल पॉइंट्स जे आहेत तर तिथं जास्त असतात. सो हिअर दॅट व्हायब्रेशन्स आर मोर बट द सिग्नल्स आर वीक. म्हणजे इथे जेवढे व्हायब्रेशन्स होतील त्याच्यानुसार पोटेन्शियल डिफरन्स जनरेट होतं. कशानुसार? पिझोइलेक्ट्रिकच्या डेफिनेशन नुसार, पण ते सिग्नल्स वीक असतात. सो व्हॉट वी आर डुईंग ऑन द अदर पेअर ऑफ फेसेस विच आर परपेंडिक्युलर टू प्रिव्हियस वन, varying electric charges are produced. आपल्याला सिग्नल्स मिळतात. सिन्स द चार्जेस प्रोड्युस्ड आर व्हेरी स्मॉल, ते जे चार्जेस प्रोड्युस्ड जे झालेले असतात ते स्मॉल सिग्नल्स असतात. आपण त्याला अँप्लिफाय करतो. आफ्टर सुटेबल अँप्लिफिकेशन युजिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दे कॅन बी डिटेक्टेड. तर आपण त्याला डिटेक्ट करू शकतो अँप्लिफिकेशन जे सर्किट आहे त्याच्यामध्ये अँप्लिफिकेशन पार्ट वापरून आणि आपण या पद्धतीनं या अल्ट्रासोनिक वेव्हचा प्रेझेन्स आहे तर तो डिटेक्ट करू शकतो. ओके, सो दीज आर 4 टर्म्स और 4 मेथड्स. तर यामध्ये कन्फ्युजन करून घ्यायचं नाही कशा कशामध्ये. तर व्हॉट इज मीन बाय प्रोडक्शन मेथड अँड व्हॉट इज मीन बाय डिटेक्शन मेथड. प्रोडक्शन मेथड म्हटलं की दोन आहेत, कुठल्या? मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड आणि पिझोइलेक्ट्रिक मेथड. प्रोडक्शन याचा अर्थ काय तर त्याच्यामध्ये आपण अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करतो. ठीक आहे, त्याला आपण म्हणतो प्रोडक्शन मेथड. डिटेक्शन मेथड म्हणजे काय की ज्यामध्ये आपण अल्ट्रासोनिक वेव्सला डिटेक्ट करतो. सो देर आर 4 मेथड्स फॉर डिटेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स. फर्स्ट, सेन्सिटिव्ह फ्लेम. एक साधी फ्लेम यूज करून आपण त्याचा प्रेझेन्स डिटेक्ट करू शकतो. सेकंड, कुन्स ट्यूब. कुन्स ट्यूब मध्ये फाईन पावडर आपण टाकून जर अल्ट्रासोनिक वेव्स पास केल्या तर जिथे नोडल पॉइंट्स आहेत तर त्या ठिकाणी पावडर एकत्र होते, जिथे अँटी नोडल आहे तिथे ती स्प्रेड ऑफ होते. त्यानंतर नेक्स्ट इज थर्मल डिटेक्टर, ज्यामध्ये आपण काय करतो तर प्लॅटिनम वायर यूज करतो आणि टेम्परेचर रेजिस्टन्सच्या रिलेशन आपण त्याचा प्रेझेन्स मेजर करतो. नेक्स्ट लास्ट इज पिझोइलेक्ट्रिक मेथड, ज्याच्यामध्ये आपण फाईन क्रिस्टल यूज करतो आणि त्याचे जे व्हायब्रेशन्स आहेत कशामुळे तर अल्ट्रासोनिक वेव्हच्या व्हायब्रेशनमुळे त्यात जे व्हायब्रेशन तयार होतात त्यामुळे इलेक्ट्रिक चार्जेस जे आहेत पोटेन्शियल डिफरन्स जनरेट होतो आणि ते आपण काय करतो डिटेक्ट करतो. सो बाय युजिंग दिस सिंपल टेक्निक we can detect this presence. So I request everyone you take one screenshot so that I have just drawn this sensitive flame, then Kunz tube, then
This is thermal detector and this is piezoelectric. त्याचे काही फिगर्स नाही आहेत इथं आणि गरज नाही. हे आपल्याला माहिती असो थोडक्यात की फ्लेम त्यानंतर कुंस ट्यूब मध्ये काय होतं थर्मल डिटेक्टर आणि piezoelectric method. So we can detect these things easily. Okay, so shall we proceed for next point? Yes, sir. Yes, sir. Now the last point is, you know that it is applications. त्याचे वेगवेगळे applications आहेत तर ते आपण बघूया. And today we are concluding the third chapter. So different applications are there for these ultrasonic waves. So I read it first and then we will discuss one by one. पहिला काय तर detection of flaws in metals. So using ultrasonic waves, we can detect flaws in metals. First one, then second, capital SONAR, that is sonar technique. So the word sonar stands for sound navigation and ranging. In sonar technique, a sharp ultrasonic beam is directed in various directions into the sea for detection. So we will discuss this. The next, depth of sea. So we know the ultrasonic waves are highly energetic and show a negligible diffraction effect. This can be used to find the depth of the sea. So depth of the sea we can calculate by simple relation, that is V into T by 2. If we know the velocity of ultrasonic waves in seawater and half time for transmitting and receiving the signal, we can determine this depth of sea. Then we are using this. So this we have discussed during our syllabus discussion. First two are nothing but nature, discovery, and third one is we have copied the nature, that bat and these dolphins are used ecoacoustics for food and for signaling purposes. We are using the same thing in submarine and sound navigation. Then next application is ultrasonic signaling. So because of higher energy, well directed narrow beam of ultrasonic waves can travel many kilometers without much loss of energy in air as well as in water. Then for formation of alloys, we can use these ultrasonic waves. So the constitution of alloys having widely different densities can be mixed uniformly by a beam of ultrasonic. Thus, it is easy to get alloys of uniform composition. Then in metallurgy also, we are using this ultrasonic waves to refine the grain size, prevent the formation of pores, release trapped gases when passed through the molten metals which are in the process of cooling. Then as a cleaning agent, we are using how? So ultrasonic waves are also useful as a cleaning agent. These waves can be used for cleaning utensils, washing clothes, removing dust and soot from the chimney. So chimney is nothing but exhaust in kitchen, and we are using to remove the dust by using these ultrasonic waves. Then chemical effect. So ultrasonic waves act as a catalytic agents and accelerate chemical reactions. Last is medical applications, that is treatment of neurologic pain. The body parts affected due to neurologic or rheumatic pains on being exposed to ultrasonic gets the great relief from the pain. And in case of diagnostic use, ultrasonic waves are used for detection of tumors and other defects in human body. So these are different applications. So let us discuss this first few. Remaining you can one line sentence you can write, no problem. यामध्ये जर आपण बघितलं, just a minute. See this first figure. This thing. Is it visible? Yes, sir. तर यामध्ये आपण काय करतोय,
तर पहिल्यांदा याचं मिनिंग समजून घ्या. फ्लॉ म्हणजे काय? तर फ्लॉ म्हणजे डिसऑर्डर किंवा क्रॅक किंवा ते जे मेटल आहे किंवा तो जो स्पेसिमन आहे किंवा कुठलाही सॅम्पल की ज्याच्यामध्ये जर काही डिसऑर्डर किंवा क्रॅक असेल तर त्यालाच आपण म्हणतो फ्लॉ. सो दीज फ्लॉज कॅन बी डिटेक्टेड बाय अल्ट्रासॉनिक वेव्स. तर ते आपण कसं करतो? So everyone knows this is cathode ray oscilloscope, that is called as CRO. Now we are using frequency generator to generate ultrasonic waves. So we are passing these ultrasonic waves in this specimen. Specimen म्हणजे काय की मेटलचा ठोकळा कन्सिडर करा आणि त्यामध्ये हा क्रॅक आहे. ठीक आहे, ड्रॉ करतो याच्यात एक करेक्शन. समजा असा इथं जर इथं फ्लॉ असेल किंवा क्रॅक असेल तर आपण या पद्धतीने जर समजा इथं कधी डिसऑर्डर असेल ठीक आहे, तर आपण काय करतो? अल्ट्रासॉनिक वेव्ज आहेत तर त्या इन्स्ट्रुमेंटने हे कंटिन्युअसली असं पास करत राहतो आणि आपल्याला सीआरओ सिग्नल मिळतात. तर जर आता इथून पास केली आपण तर हे काय जाणार? बॉटमला जाणार आणि रिफ्लेक्ट होऊन येणार. ठीक आहे, तर आपण सिम्बॉलिक दाखवतो. जिथे क्रॅक आहे तिथे काय होणार? अशी धडकून ती परत येणार. तर जिथं बॉटम आहे तिथून ती रिफ्लेक्ट होईल. म्हणजे इथे तुम्ही बघू शकता की जिथं फ्लॉलेस आहे तर तिथून ती परत येते आणि जिथं काहीतरी डिस्टर्बन्स आहे तिथून ती अशी रिफ्लेक्ट होऊन येणार. आता याचाच जर आपण सीआरओ पॅटर्न घेतला तर काय होणार? तर हा पीक असा दिसणार पहिला, दुसरा पीक जो आहे तर तो इथूनच परत येताना दिसणार आपल्याला, तिसरा असा नाही. तर तेच इथे दाखवलंय. इथे दिसत नसेल तर इथे काढलेले. तर हा काय झाला आपला सीआरओ सिग्नल, ज्याच्यामध्ये आपल्याला एक्स आणि वाय ऍक्सिस असतात आणि आपण हे डिस्टन्स जे आहे तर ते मेजर करू शकतो आणि एक्झॅक्ट लोकेशन किंवा पोझिशन काय तर ती काढतो. आपण इथे काय करतो? फ्रिक्वेन्सी जनरेटरनं अल्ट्रासॉनिक वेव्ह जनरेट करतो, यात पास करतो, त्यानंतर रिसिव्हरनं रिसिव्ह करतो, त्याला अँप्लिफाय करतो त्या सिग्नलला and then we get the peaks. So you can see if it gets reflected from the bottom and if it gets reflected from the floor. So we are getting this type of peaks in CRO and we can detect these flaws. तर हेच आपण ह्युमन बॉडीसाठी सुद्धा करतो. अल्ट्रासाउंड आपण वापरतो in case of gynecology and to detect the other defects inside the body we are using these ultrasonic waves. Then next is sound navigation and ranging technique. तर यामध्ये आपण काय करतो? जे नेव्ही असेल किंवा हा ही जी फर्स्ट मेथड आहे ती आपल्या रेल्वे लाईन्सच्या याच्यामध्ये यूज होत असते ना? yes, in case of that case also we are sending and checking is there any flaw because that railway line is nothing but metal. Okay, and we are checking that also, but chances are very less because if there is a minor crack then also it gets break afterwards and it causes the accident. तर तिथं आपण ऍक्च्युली म्हणजे चेक करतानाच काय करतो? ती जी क्वालिटी आहे ती आधीच चेक करून घेतली जाते. म्हणजे तुम्ही असं म्हणू शकता की ड्युरिंग फॅब्रिकेशन ओनली वी कॅन यूज दिस थिंग, दॅट इज डिटेक्शन. कारण का जेव्हा आपण त्याला एकदा रेल्वे लाईनला जर ती झोन पडली तर त्यानंतर जर ते झालं तर यू कॅन इमेजिन दॅट व्हॉट हॅपन्स. ओके, सो दॅट इज ऑल्सो ओके सर. yes yes. So you have added one more thing, that is good one. So next is sound navigation and ranging. तर याच्यामध्ये आता आपण काय करतोय? इथं फिगर तुम्ही बघू शकता. तर इथं मी ड्रॉ करतो की जर सी जे आहे सीच्या बॉटमला, दिस इज बॉटम ऑफ सी. सो वी आर सेंडिंग continuously, we are transmitting and receiving the signals continuously and we are getting the received signals and we can check that what exactly happens inside the sea, if enemy submarine etc or any other thing are there. So the people who are searching for something inside the sea water which already sinks, so that also they can detect. So different things we can detect by using this ultrasonic waves. So continuously we are passing this and we are getting the signals. So they are used for different purposes, especially in case of navy, defense etc or navigation
तर अल्ट्रासॉनिक वेव्ह जे आहेत तर ते आपण पास करतो. त्यानंतर हे अल्ट्रासॉनिक वेव्ह तर ते सी बॉटमला रिफ्लेक्ट होतात आणि आपण त्याला रिसीव्ह करतो. वी आर ट्रान्समिटिंग अँड रिसिव्हिंग. जर आपल्याला व्ही माहिती असेल, व्हेलॉसिटी ऑफ अल्ट्रासॉनिक वेव्ह इन सी वॉटर, आणि टाइम समजा जर 20 सेकंद लागला सिग्नल आपल्याला मिळाला, तर आपण त्याला काय करतो T/2 करतो, म्हणजे 10 सेकंद. इंटू व्ही वी कॅन गेट द डेप्थ ऑफ सी ऍट दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट. For detection of this depth we can use ultrasonic waves. Is it clear? येस सर. Okay. आणि नंतरचे जे ऍप्लिकेशन्स आहेत हे सगळे तुम्ही वन लाईन लिहिले तरी सुद्धा चालतील. हे फक्त माहितीसाठी डिटेल मध्ये दिलेले. म्हणजे काय की अल्ट्रासॉनिक वेव्स आर युज्ड फॉर सिग्नलिंग पर्पज. एवढं जरी लिहिलं तरी सफिशियंट आहे. हे लक्षात ठेवा. ही स्लाइड याच्यामध्ये हे डिटेल्स दिलेले, तर तुम्ही वन लाईन सेंटेन्स याचं लिहू शकताय. हे सुद्धा तुम्ही लिहू शकताय. डिटेक्शन ऑफ फ्लॉज इन मेटल, देन साऊंड नेव्हिगेशन अँड रेंजिंग. So you have to prepare this long form, then depth of C and this equation, small equation V into T/2. Then signaling purpose, then alloys म्हणजे काय आपण मेटल मिक्स करतो आणि alloyचे फॉर्म करतो, तर युनिफॉर्म मिक्सिंग साठी अल्ट्रासॉनिक वेव्स यूज केले जातात. त्यानंतर मेटलर्जी म्हणजे काय की ही जी सब ब्रँच मेकॅनिकलची, ज्यामध्ये ग्रेन साइज म्हणजे जेव्हा आपण तो जो मेटल आहे तर त्याची जी ग्रेन साईज आहे तर ती रिफाईन करण्यासाठी किंवा परफेक्ट करण्यासाठी, की ग्रेन साईज याचा अर्थ काय की त्याचे जे पार्टिकल्स जे एकत्र येतात तर त्याची साईज आहे तर ती सेम यावी, त्याच्यासाठी सुद्धा आपण अल्ट्रासॉनिक वेव्सला एक्सपोज करतो. त्यानंतर रिलीज्ड ट्रॅप्ड गॅसेस म्हणजे काय, काही मिक्सअप होत असताना किंवा फॉर्मेशन होत असताना जर त्याच्या कोर्स फॉर्म होत असतील लवकर तर ते होऊ न देण्यासाठी, त्यानंतर हे ट्रॅप्ड जे गॅसेस आहेत ते रिलीज करण्यासाठी आपण हे अल्ट्रासॉनिक वेव्स वापरतो. त्यानंतर क्लिनिंग एजंट म्हणजे काय, तर युटेन्सिल्स म्हणजे काही भांडे असतील. त्यानंतर क्लोथ म्हणजे कपड्यावरची जी डस्ट असेल. त्यानंतर आता जे सांगितलं की चिमणी म्हणजे काय, तर किचन मधला जो एक्झॉस्ट आहे तर तो जाण्यासाठी जे आपण गॅप तयार करतो तिथे सुद्धा त्याची डस्ट तयार होते, तर त्याला आपण हे एक्सपोज करू शकतो. त्यानंतर कॅटॅलिटिक एजंट म्हणून आपण त्याला वापरतो. आणि डायग्नोस्टिक यूज आता आपण डिस्कस केलं. वी कॅन डिटेक्ट द डिफेक्ट्स or tumor part by using this ultrasonic waves. Then you know that nowadays for breaking the stones in the kidney also these vibrations are used, and we can use these waves. So give me just 2 minutes. Okay, so these are the points related to ultrasonic waves. So here we have successfully completed our third chapter, and next lecture we will go for the MCQ and numericals. Okay. सर हा, एक्सपेरिमेंट किती लिहायचे? एक्सपेरिमेंट जेवढे तुम्हाला लिंक दिलेत तेवढे सगळे तुम्ही लिहून काढायचे वन बाय वन. ठीक आहे. त्याला काय आता मी कुठली डेडलाईन दिलेली नाहीये. सध्या तुम्ही असाइनमेंट आणि त्यानंतर हे जे आहेत असाइनमेंटचे पॉइंट्स आणि नोटबुक एवढ्यावर कॉन्सन्ट्रेट करा. एक्सपेरिमेंटला सध्या तुम्ही आता काही केलं नाही तरी चालेल. जर सगळं आधीच लिहून वेळ असेल तर मग तुम्ही एक्सपेरिमेंट सध्या लिहा. ठीक आहे. मी आता सध्या तुम्हाला काही फोर्स करत नाही. आपली IC झाल्यानंतर आपण ते डिस्कस करू. ठीक आहे. ओके सो सर हा, वेलोसिटी साऊंडची एअर मध्ये आणि वॉटर मध्ये सेम असते का वेगवेगळी? वेगवेगळी. मी मगाशी सांगितलं आपली जी प्रॉपर्टी आहे त्यातली जी सेकंड प्रॉपर्टी, त्याच्यानुसार जसं तुमचं मीडियम चेंज होईल त्याच्यानुसार ती चेंज होते. कारण का मीडियम मध्ये जे हे आहेत त्याचे ज्या प्रॉपर्टीज आहेत तर त्याच्यानुसार ती व्हॅरी होते. ठीक आहे. वॉटर मध्ये सर किती असते? आता एक्झॅक्टली आपल्याला काढावं लागेल, कारण का मी मगाशी काय म्हटलं की सी वॉटर म्हटलं तर त्यात परत काय आलं, सॉल्टचं प्रमाण आलं. मग ते प्युअर वॉटर आहे का, अजून त्याच्यामध्ये काय मिनरल्स आहेत का, तर त्याच्यानुसार आपल्याला ते कन्सिडर करावं लागतं. ओके. क्वेश्चन मध्ये सर दिले असते ना? कशामध्ये कशामध्ये क्वेश्चन कुठला क्वेश्चन म्हणतोय? MCQ? हा नाही, असं न्यूमेरिकल किंवा ते
सी डेप्थ वरती क्वेश्चन आला तर वेलोसिटी Yes, no, no. If it is there, then it is given at that time. Okay. सर तुमचे किती चॅप्टर्स येणार आहेत सर? नाही कशाला म्हणताय IC ला? हा सर हा. IC ला आता पहिले 2 चॅप्टर आहेत आपले. ठीक आहे. ओके सर. हा, okay.